April 26, 2009, the Save Our Earth Conference 2009 was held in Seoul, South Korea and broadcast live on Supreme Master Television. This timely and informative event was organized by Mr. Chung Sung-hyun, the president of the Chung Nyun-sa Publishing Company. Chung Nyun-sa Publishing Company recently published the Korean edition of the #1 international best-selling book, The Birds in My Life, written by Supreme Master Ching Hai. The Korean edition also became an instant bestseller in Korea's largest bookstore chain, Kyobo Bookstore. Over 1,700 people attended the conference to find out more information about how to save our planet in this critical time of climate change. Attendees included concerned citizens, government officials, scientists, journalists, spiritual practitioners, artists, writers, and dignitaries such as Congressmen Lee Seok-hyun and Kang Chung-il, Mr. Jung Soon-gap, Executive Director of World Meteorological Organization, or WMO, which is a UN non-profit organization, Dr. Michael Bascombe, an animal telepathic communicator from Australia, Mr. Kim Yong-gyu, Commissioner of Gangwon Province Military Manpower Administration and former Brigadier General of the Korean Army, Mr. Yoon Ji-hyun, a renowned children's author and lecturer, Professor Choi Hyang-sik, Vice Chairman of Korean Law Association and Chairman of Global Warming Emergency Measures Committee, Mr. Na Yong-cheol, President of Ecology TV and Director of Korea Mass Media Club, Dada Sitarain Janananda, author and meditation teacher, Song Man-gyu, a famous painter renowned for his work of the Seomjing River, and Mr. Ho Jun-hwang, composer. Supreme Master Ching Hai also accepted the invitation to attend the Save Our Earth Conference 2009 via video conference as guest of honor to share her insight and perspectives on the critical issue of climate change and the most effective solution, an animal-free diet. We now invite you to join us for the Save Our Earth Conference 2009, held on April 26, 2009 in Seoul, South Korea. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests. A heartfelt welcome to Save Our Earth Conference 2009, held in Seoul, South Korea. Greetings and love to our worldwide viewers who are now joining us live through Supreme Master TV's 14 satellite platforms and through Internet TV at www.suprememastertv.com. We hope this very timely and significant conference today can bring to you a most meaningful message about the current state of our planet. We are very honored to be your host this afternoon. I am Chris. And I am Kang Bong-hyang. In this conference, we are going to find the solutions to protect the environment and respect all lives, as indicated by the title of the conference. This will help us find life-saving solutions for ourselves and our loved ones. This very special conference has been organized in celebration of the release of the Korean publication of Supreme Master Ching Hai's world bestseller, The Birds in My Life. Through her books about animal friends, such as this one, Supreme Master Ching Hai shares the important message that we should live in harmony with all beings, including our animal friends, on our only home that all of us share. Ladies and gentlemen, we would now like to give a brief introduction to today's very special guest, Supreme Master Ching Hai, the author of The Birds in My Life. Supreme Master Ching Hai is a renowned humanitarian, spiritual leader,
a highly accomplished poet, composer, and artist. For over 2 decades, Supreme Master Ching Hai has devoted herself to helping people in need around the world. For her tremendous philanthropic contributions, in 2006, she received the prestigious Gusi Peace Prize Award, which is considered to be the Nobel Peace Prize in the East. Over the years, the Republic of Korea has also received enormous loving support from Supreme Master Ching Hai in disasters like the Daegu subway tragedy, Typhoon Memi, Typhoon Nari, among many other examples. She has sent relief teams and generous donations to the places in need, providing crucial and immediate assistance in each situation. Supreme Master Ching Hai has also taken the initiative to help us cope with global warming issues through the easiest and most effective solutions to save the planet and all lives. She has been invited to many international conferences to discuss global warming with scientists, politicians, journalists, and many leaders from around the world. She suggests the easiest and most effective way to solve global warming, which has been supported by many scientists as well, is the compassionate and loving diet, which is the vegan diet. Supreme Master Ching Hai is the author of 3 #1 international best-selling books. Through these charming and vibrantly illustrated volumes, Supreme Master Ching Hai reveals the loving and saintly nature of animals, inspiring countless people to have more compassion toward them. The birds in my life, the dogs in my life, and the noble wilds encourage the harmonious coexistence of humans, animals, and Mother Nature. Each book has become an international bestseller, attaining the top-selling position on several bestseller lists, including Amazon.com. This month, the Korean edition of The Birds in My Life was released and became a bestseller in Korea's largest bookstore chain, Kyobo Bookstore, receiving great responses from readers. Now, let's invite the president of Cheongnyeonsa Publishing Company, the publisher of The Birds in My Life, and also the organizer of today's event, Mr. Jung Sung-hyun, to share a few words with us. 안녕하십니까. 청년서 대표 정성현입니다. 존경하는 이석현 위원님, 강창일 위원님, 정순갑 전 기상청장님, 호이즈의 애니멀 커뮤니케이터이신 마이클 베스컴 박사님, 그리고 내외 귀빈 여러분, 바쁘신 가운데서도 Save Our Earth Conference 2009 행사에 참석해 주신 데에 대해 감사와 환영의 말씀을 드립니다. 아울러 내 인생의 새들의 저자인 칭하이 무쌍사님과 지구온난화 이슈에 대해 토론을 해주시기 위해 각계각층에서 참석해 주신 전문가 여러분께도 깊은 사의를 표하는 바입니다. 저희 청년서는 1976년 창립 이래 30년 동안 한결같이 청년 정신의 푸른 마음을 담아내는 책을 펴내고자 정성을 기울여 왔습니다. 또한 채월 아저씨 푸른 지구 만들기 시리즈를 발간하는 등 환경 문제에 대해서도 지속적인 관심을 기울여왔으며 이번에 칭하이 무쌍사의 사랑스러운 내 인생의 새들의 출간을 계기로 해서 동물 보호와 환경 보호에 앞장서고자 이번 행사를 마련하였습니다. 기후변화는 이제 낯선 용어가 아닙니다. 우리는 기후의 변화를 나날이 피부로 느끼고 살고 있습니다. 예전 같으면 이맘때
눈부시게 파란 하늘 아래서 봄꽃을 마음껏 감상할 수 있었지만 요즘은 짙은 대기 오염으로 인해 초등학생들의 도화지 속의 하늘색이 파란색에서 회색으로 바뀌고 있다는 소리가 나올 정도로 환경 문제가 날로 심각해지고 있습니다. 실제로 지난 100년 동안 지구의 평균 온도는 0.74도씩 상승하여 배수면도 매년 1.8mm씩 상승하여 금세기 말까지 최대 59cm 상승할 전망입니다. 또한 북극빙하의 해빙 속도도 최근 2년간 10배에서 15배가 증가했다고 합니다. 아무쪼록 오늘 세이브 아워 컨퍼런스 2009 행사를 통해 지구 온난화라는 위기를 극복할 심도 있는 토론이 이루어지기를 바라며 세계가 직면하고 있는 두 가지 위기, 경제 위기 극복과 기후변화 위기를 해결하는 솔로몬의 지혜를 제시하는 자리가 되기를 간절히 바랍니다. 끝으로 다시 한번 오늘 이 자리에 참석해 주신 내 기빈 여러분과 각계의 권위자 여러분들 그리고 독자 여러분께 감사의 마음을 전하며 이 행사를 후원해 주신 환경부 관계자 여러분, 이 토론의 준비를 위해 노고가 많았던 행사 준비위원 여러분들과 생명사랑실천협회 및 동물사랑실천협회 회원 여러분께도 진심으로 감사드립니다. Thank you, Mr. Chung, for your insightful remarks, and thank you for hosting this most meaningful conference on saving the planet. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause to 청년사 Publishing Company and Mr. Zhang. Thank you, everyone. We also have some other very special guests here with us today. We are honored to have the current Congressman Lee Seok-hyun. Mr. Lee is a full-time elected congressman. He was also CEO of the Environmental Management Corporation and has a deep interest in environmental protection. Let's welcome Mr. Lee Seok-hyun to say a few words for us. 뜻깊은 행사를 주최하신 청년사의 정성현 대표님, 그리고 오늘 행사에 함께하신 내일 귀빈 여러분과 참석자 여러분, 안녕하십니까? 만나뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 저는 안양 출신의 국회의원 이석현입니다. 지구 환경을 보호하고 생명을 존중하기 위한 Save Our Earth 컨퍼런스의 개최를 진심으로 축하드리며 뜻깊은 자리에 초청해 주셔서 정말 영광스럽게 생각합니다. 기후변화에 따른 지구온난화 현상은 오늘날 인류 전체가 처한 가장 심각한 위험 중에 하나입니다. 세계적인 기후변화를 막지 못한다면 인간을 비롯한 지구상의 모든 생명들은 큰 재앙을 맞게 될 것입니다. 국제사회는 지구온난화를 막기 위한 노력에 나서고 있으며 반기문 사무총장의 취임 후에 유엔은 기후변화 문제를 최우선 아젠다로 추진하고 있습니다. 그런데 우리나라는 어떻습니까? 기후변화에 대한 연구는 학계 내부에서 맴돌고 있고 기업은 온실가스 감축을 부담스러워하고 있습니다. 그리고 많은 국민들은 아직도 지구온난화의 심각성에 대해서 충분히 인식하지는 못하고 있습니다. 이러한 점에서 지구온난화의 심각성을 환기시키고 대응 방안을 모색해서 국민적 캠페인을 전개하고자 마련된 오늘 행사는 매우 의미 있는 자리라고 생각합니다. 특히 세계적인 베스트셀러 작가이자 생명운동가이신
사랑스러운 내 인생의 새들의 저자 칭하의 무상사와의 질의응답은 생명의 경이로움을 새삼 깨달을 수 있는 소중한 기회가 될 것으로 무척 기대됩니다. 저도 최근에 이 책을 읽고 있는데 평소에 무심히 보았던 새들이 그렇게 생생한 감정을 가지고 있는 데 대해서 놀라움과 감동을 느끼고 있습니다. 작은 생명들도 사람처럼 소중하다는 것을 새삼 인식하게 됩니다. 그리고 제가 10년 전에 조그만 동화책을 썼습니다. 설악에는 정말 이사했을까라는 환경 동화책을 쓴 적이 있는데 앞으로 기회가 되면은 새들을 소재로 하는 그런 동화도 좀 써보고 싶습니다. 뿐만 아니라 저자의 조언에 따라서 저도 육식을 좀 줄이고 채식을 늘려야겠다고 결심을 했습니다. 아무쪼록 오늘 행사를 통해서 지구 환경과 생물 그리고 인류의 미래를 지키는 작은 계기가 되기를 바랍니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Lee, for your congratulatory remarks. We are very honored to have another Congressman, Mr. Gang Chang-il, with us today. Mr. Gang was selected as the best Congressman of the National Assembly in 2006 for his active efforts as a lawmaker. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Gang Chang-il to share a few words with us. 안녕하십니까. 이 제주도 출신입니다. 이 세계에서 가장 아름답고 깨끗하다는 제주도 출신 국회의원 강창일입니다. 인사드리겠습니다. 이 지구를 지키고 더 나아가서 구하자는 오늘 2009 컨퍼런스 진심으로 축하드리고 여기에 참석해 주신 내외 귀빈 여러분께 또한 이 반가운 말씀과 함께 훌륭한 일을 하고 계십니다라는 말씀을 전하고 싶습니다. 근본 도서 출판 청년사에서 새들과의 대화를 통해서 생명에 대한 경이로움과 존경심을 일깨우는 칭하이 무상사님이 저서 사랑스러운 내 인생의 새들 출판을 진심으로 축하드립니다. 아울러 21세기 인류가 직면하고 있는 급격한 기후변화에 따른 대응 전략을 모색하기 위해 환경을 보호하고 생명을 존중하자라는 주제로 컨퍼런스를 개최해 주신 것에 대해 지구온난화 문제에 관심을 갖고 있고 걱정을 하고 있는 국회의원의 한 사람으로서 매우 고맙고 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 2007년 4월에 발표된 유엔산하 기후변화에 관한 정부 간 협의체의 보고에 따르면 현재와 같은 온난화가 지속될 경우 2050년까지 기온이 1.5도에서 2.5도로 상승해서 동식물 가운데 20 내지 30%가 멸종위기에 처하게 되고 30여 명의 물보직에 시달릴 것이며 북극의 빙하가 모두 녹아서 세계 대도시의 70%가 물에 잠길 것이라고 예측하고 또한 경고하고 있습니다. 지금 우리 모두가 지혜를 모아야 할 때입니다. 이런 와중에 개최되는 오늘 컨퍼런스는 아주 시적절하다고 생각하며 여기에 정순갑 전 기상청장님, 호주의 베스컴 박사님, 그리고 지구온난화 방지를 위해 세계적으로 활동하고 계시는 이 명상가이자 평화운동가인 칭하이 무상사님을 모시고 기후변화에 따른 다양한 해법을 함께 논의하게 되어 매우 다행이라고 생각하고 있습니다. 우리가 살고 있는 이 땅은 우리가 잠시 빌린 것에 지나지 않습니다. 제가 역사 교수 출신입니다. 하물며 인간이 만든 이 고고학 무덤 하나 팔 때도 함부로 파지 않습니다.
그것도 우리가 잠시 보고 있을 따름인데 함부로 인간은 파괴하고 마음대로 깨부시고 있습니다. 막아내야 됩니다. 이 무분별한 환경 훼손은 우리 세대의 불행으로 끝나는 것이 아니라 후세까지 그 불행을 넘겨주는 것이므로 환경에 대한 경각심을 알리고 높여줘야 됩니다. 자연과 조화롭게 살아가는 세상, 이것이 우리의 바람이며 함께 이루어 나가야 할 과제입니다. 아무쪼록 오늘 토론회에서 훌륭한 정책을 제안해 주신다면은, 여기 이석현 의원님도 계십니다만은 저희들 정치하는 사람들 열심히 심부름을 하겠습니다. 끝으로 오늘 소중한 자리를 마련해 주신 도서출판 정성현 사장님, 그리고 우리 또 열심히 하고 계시는 이 김병규 이 병무청장님, 아주 색다른 이력을 가진 분이다. 아까 잠시 얘기를 나눴는데, 그리고 아까 제가 한 40년 전부터 모시고 계시던 홍해당 우리 형수님, 아까 쭉 같이 있었습니다만은 참 고생들을 많이 하고 계십니다. 저희들도 열심히 이런 노력에 동참하겠습니다. 여기에 와 계신 내 귀빈 여러분, 다시 한번 감사의 말씀과 함께 간해의 건승 행운이 깃들기를 진심으로 기원하겠습니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Kang Chang-il. The leaders of our society, especially politicians, have great roles to play and responsibilities in saving the planet and protecting the life of every citizen. We would like to express our appreciation to the politicians who helped make the Save Our Earth 2009 conference possible. Yes, and the government is also playing a major role to cope with global warming. We also sincerely thank the Ministry of the Environment of South Korea for officially supporting our conference and always working so hard to save our planet for future generations. We also would like to thank all the VIPs here today, the politicians, journalists, scientists, and many leaders in their fields. We also sincerely thank all the participants here today for your care and love for the environment. We are very honored to have you here with us. Yes, the Korean government and leaders have recently paid a great amount of attention to the issue of climate change. Global leaders and advanced nations have been taking the initiatives to raise the key issues and are taking prompt actions. Let us now hear the key points of global warming from our world leaders. The hour is late. It's time to decide. I'm quite confident that you will make choice wisely. In addressing global warming issues, the scientists have made it quite clear. Climate change as a self-inflicted wound, if you like, can wipe out the very meager assets. We have a climate crisis that is a planetary emergency. We are so close to the red line that perhaps we may wake up tomorrow and find that there's nothing to save after all. We have reached a point where we have a real emergency. The message should be clear. Climate change must take its place along those threats like conflict, poverty. Climate change is responsible for conflicts that can only deepen in the future if we don't act as soon as possible. It's the only thing that I believe has the power to fundamentally end the march of civilization as we know it. You will have a catastrophe added to another catastrophe. Climate change means catastrophically violent weather. Like wildfires and devastation. Rising sea levels. Rising food prices. The spread of disease.
We are all part of the problem of global warming. Let us all be part of the solution. The challenge you face is to prove to people that you are serious about adaptation to the unavoidable. Meat production and consumption is hugely intensive in terms of carbon dioxide emissions. More than all cars, trucks and ships added together. Unless we change our food choices, nothing else matters, because it is meat that is destroying most of our forests. It's meat that pollutes the waters. It is meat that is creating disease, which leads to all our money being diverted to hospitals. So it's the first choice for anybody who wants to save the earth. The food we eat and how it's grown and the kind of food we eat matters a lot. Everything comes with an environmental price. Beef production in particular. We consume far too much meat in this world. Because there's where the climate problem is, our meat consumption. Something that's harmful even for human health. 我们今天要减少二氧化碳的排放啊，我们素食的方式绝对是非常有效的一个方式。I do eat a lot of vegetarian meals. I think that's something we can all do. That's one of the easiest ways that we can make an immediate and quite substantial impact. There are some wonderful environmental benefits in terms of, taking a couple of steps lower down the food chain. And the choice we face is a really simple one, actually. Just for one day, or more than that, become a vegetarian. Let us approach climate change not simply as a looming future threat, but as a present opportunity to work together. The time for action is now. What can the government do to help? What can you do to help? How can we do this together? And it's about what we do from this point on and this point forward. Individuals can take action. We have to play our part. And as individuals, through the choices we make, the purchases we make. If we once understand this and take the necessary actions, then we actually have a much better situation. Then if you eat less meat, you will be healthier and so would the planet. Then there's some kind of realization of individual responsibility to take care of this planet. Our generation has inherited an incredibly beautiful world, and it's really in our hands whether our children inherit the same world. That is our duty, so that our children can have a decent quality of life on this planet. We cannot be anything less than courageous and revolutionary in our approach to tackling climate change. It's a win-win situation if you eat less meat. Living in harmony with the natural world is the only way for the future. 6 billion people, one planet, one chance to get it right. Be veg, go green, and save our planet. For more urgent details, please visit www.suprememastertv.com/SOS. As we have just seen, we need to be more aware, and the situation is much more serious than expected. Global warming is the biggest risk to humankind, and we have been way too slow in responding to it. Korea is not an exception, and everyone here is not an exception from the huge disasters that can occur at any time as a result of climate change. Let us now listen as Mr. Jang Sung-gup shares with us about what has been happening in Korea. Mr. Jang Sung-gup served as the administrator in the Korea Meteorological Administration until January of this year. He has received many awards for his endeavors, such as the Exemplary Climate Change Leader Award. His speech is entitled The Seriousness of Global Warming and the Solution. Let's welcome Mr. Jang Sung-gup. 두 분 위원님뿐만 아니라 육식보다도 채식으로 해서 지구를 구하고자 하는 여러분들 모이신데 기후변화, 지구온난화, 글로벌 워밍에 대해서 과학적인 근거를 같이 좀 얘기할 수 있게 돼서 무한한 영광으로 생각합니다. 저는
금년 1월 19일까지 기상청장으로 근무하던 정순갑입니다. 주로 내용은 아까 강창일 의원께서 얘기하신 대로, 그 다음에 이석현 의원께서 얘기하신 대로 유엔의 그 기후변화 협의체 정부 간 IPCC의 활동과 거기에서 의원들이 어떤 활동을 했는가를 위주로 해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 제목은 지구온난화의 심각성과 그 대책입니다. 이게 알프스입니다. 그렇게 오랜 기간도 아닙니다. 제가 기억하고 있기로는 5, 6년입니다. 5, 6년 만에 저쪽 먼저 사진에서 빙하가 저렇게 있던 것이 다 녹아내렸습니다. 같은 계절, 같은 장소에서의 사진입니다. 투발루 얘기는 많이 들으셨을 겁니다. 태평양의 외로운 섬인데 지금 국가가 없어질 위기에 처해져 있습니다. 파도가 많이 쳐서 그런 게 아닙니다. 배수면이 높아져서 저기서 살 수가 없겠죠. 이런 심각한 상황입니다. 이 기후변화는 여기 계신 분들이 모두 다 인지하고 계시다시피 굉장히 중요한데 최근에 와서 많이 회자가 되고 있습니다. 그전에도 글로벌 워밍이라는 말은 20, 30년 전서부터 있었습니다. 그렇지만은 과학적으로 접근하고 한 것은 최근 몇 년 사이입니다. 의미 있는 것이 2006년도에 영국의 스턴경이 온실가스, 그린하우스 가스스, GHG에 의해서 기온이 올라간다 그러면은 어떤 폐해들이 있을 것이다. 아까 단적인 예는 3도씨 올라갔을 때 얘기를 강창일 위원께서 아주 자세하게 해주셨습니다. 그 다음에 우리 정성현 대표께서도 말씀해 주시고 그것이 다 이 스톤 보고서에 관여되는 것입니다. 그 다음에 2005, 6, 7년도 다보스 포럼에서 이 기후변화, 클라이밋 체인지, 그 다음에 글로벌 워밍에 대해서 주요 이슈로 다뤘습니다. 이때서부터 관심을 많이 가졌죠. 물론 교육의정서 이런 것들은 여러분들 다 알고 계시기 때문에. 그 다음에 2007년도에 그동안 활동해오던 IPCC, 정부 간 기후변화 협의체와 유엔이 관여가 되어 있지만은 사실은 민간들이 모여서 하고 있는 것입니다. 어떤 면에서는. 그 다음에 엘고 불편한 진실 해서 저희들 앞으로 저희들 옆에 있었는데 그렇게 관심을 안 가지고 있었던 것을 관심 갖게 많이 만들어줬고 그걸 또 노벨 평화상을 수상함으로써 더더욱 우리한테 심각성을 제시해 준 게 아닌가 생각 들어집니다. 그 다음에 G8 발리에서 있었던 총회 등등 해서 이제 피할래야 피할 수 없는 우리 바로 옆에 있는 현상이 됐습니다. 이제 시큐리티 문제. 일반적인 시큐리티보다도 더 심각한 지구 전체에 대한 시큐리티 문제다. 스턴경이 그걸 저희가 요약해 놓은 글로벌 워밍에 의해서 지구 평균 온도가 1도, 2도, 3도, 4도, 5도 올라갈 때마다 어떻게 되는가. 이미 개별적인 사안들은 2도 때, 3도 때, 4도 때, 5도 때 아까 축사하시면서 이미 많이 말씀드렸습니다. 5도 같은 경우 보면은 생물종이 거의 다 멸종을 하고 그 다음에 뉴욕이나 도쿄 같은 것이 물속으로 가라앉을 것이다. 이런 얘기입니다. 일부 몇몇 분들은 조금 좀 과학적이지 못하고 과장기가 좀 있지 않느냐 그렇게 얘기를 하지만은 실제 온도가 저렇게 올라간다면 과학적으로 시뮬레이션을 해보면은 저런 결과가 나올 수 있다는 것에 대해서 경악을 금치 못해야 됩니다.
그 다음 옆에 슬라이드들은 그것에 따라서 우리나라에서는 그럼 어떤 변화가 있을 것이냐. 많은 변화가 있어서 보리 재배의 북방 한계선의 변화라든지 아열대성 식물들이 나온다든지 어류도 아열대성 식물들이 나온다든지 IPCC 말씀드리겠습니다. IPCC는 세계 워킹그룹과 한 개의 타스크포스로 되어 있는데 세계 워킹그룹 중에서 첫 번째 워킹그룹이 사이언스 베이스 있습니다. 기후변화 과학입니다. 기후변화가 어떻게 이루어지고 여태껏 어떻게 되어 왔고 확실히 기후변화냐 글로벌 워밍이냐 기후가 쿨링 쪽으로 간다고 얘기하시는 분들도 있습니다. 그 부분에 대해서 과학적으로 접근하고 그래서 워킹그룹 1에서 사이언스 워킹그룹에서 밑에 4차 보고서 3,000쪽의 보고서를 낸 사이언스가 첫 번째 워킹그룹이고 두 번째가 어댑테이션 기후변화 적응입니다. 세 번째가 완화입니다. 저희 기후변화의 대책에 대해서 대응에 대해서 CO2나 메탄, 아산화질소를 줄이자는 그런 운동, 완화에 관련된 부분도 에너지, 신재생 에너지나 이 관련된 부분도 더 급하죠. 그렇지만 그것만큼이나 적응 부분도 굉장히 중요하다는 것을 이 사이언스와 과학과 적응과 완화가 잘 서로 연결이 돼야지 저희가 지구를 구할 수 있다는 그런 말씀드립니다. 중간쯤에 있는 그 크레디피케이션, 그 인증서는 뭐냐 하면은 노벨 프라이즈임과 동시에 아까 한두 번 인터뷰에 나왔던데 파차우리 IPCC 의장이 마지막까지 같이 작업한 과학자들 300~400명한테 전 세계적으로 이 노벨 프라이즈를 같이 공유를 했습니다. 거기에 우리 대한민국의 세 분이 프라이즈를 같이 받았습니다. 그 중에 한 분이 작년에 저희가 모시고 가서 IPCC의 부의장이 되신 이회성 부의장이 계시고 그 다음에 나머지 두 분은 권원태 박사와 이병렬 박사는 기상청에 근무하고 있습니다. IPCC 평가보고서 핵심 내용은 기후 시스템, 지구의 기후 시스템은 여러 가지 관측된 결과를 종합해 볼 때에 글로벌 워밍이 명확하다라는 결론을 내렸습니다. 여기에 많은 과학자들이 쿨링을 주장하는 과학자들의 목소리가 합의가 됐기 때문에 그 다음에 그 글로벌 워밍은 지구온난화는 인류, 사람에 의해서 기인된 것이 거의 대부분을 차지한다고 봐야 된다고 얘기를 하고 있습니다. 그 다음에 그것을 해결하는 것은 과학적으로 증명된 이 부분을 해결하는 것은 앞으로 그것을 어떻게 변형될지 예측하는 과학적 부분과 아울러 적응 부분과 그 다음에 완화 부분이 온실가스를 줄이는 부분과 이 온도가 변했을 때 어떻게 우리가 자연과 더불어 살 수 있는 방법들을 만들어 가느냐 그것이 잘 조화롭게 이루어져야 한다. 이산화탄소가 주범으로만 알고 계신데요. 최근에 와서는 메탄, 아산화질소가 이산화탄소보다도 많은 영향을 줄 수 있다. 특히 메탄의 경우는 각광받고 있습니다. 그래서 이 메탄과 CO2를 줄이고 아산화질소까지 줄일 수 있는 방법, 그 완화 부분의 방법이 채식이다. 이런 부분이 전 세계적으로 공공을 받고 있고, 아산화질소나 메탄 같은 경우는 그 사육되는 동물에 의해서 많이
생성되거든요. 그 메탄이 주로 발생되는 것이 그 동식물들의 생리적 현상에 의한 것과 그 다음에 의외로 풀을 먹고 되새김하면서 내는 트림에서 굉장히 많이 나오고 있습니다. 그래서 20세기에 올라간 온도는 1도도 채 안 됩니다. 아까 수치로 나왔지만. 그런데 21세기에서는 5도, 6도까지 올라갈 수 있다. 이것이 모델로 증명된 바입니다. 지금 현재 2007년도 이 온실 기체의 양을 보면은 아까 최악의 시나리오 있었지 않습니까? 가장 높다고 생각한 데보다 초과하고 있습니다. 그래서 CO2의 경우에는 380 ppm 퍼센테이지가 굉장히 높고 메탄, 아산화질소 전부 다 최고의 양으로 IPCC가 제시한 것보다 2007년도의 수치가 더 올라가고 있습니다. 이건 아직까지는 그냥 통계 자료에 불과합니다. 왜냐하면 IPCC에서 모든 전 세계의 자료를 다 모아가지고 검증을 거쳐서 최종적으로 결정됩니다. 그린랜드 말씀 좀 드리겠습니다. 그린랜드 빙하가 다 녹으면은 계산의 구체적인 수치입니다. 그린랜드만 다 녹아도 7.26m의 지구의 평균 해수면이 올라갑니다. 그러면 웬만한 도시는 전부 다 잡히는 거죠. 저희 서울도 잠깁니다. 그런데 이 그린랜드가 지금 녹고 있지 않습니까? 화이트랜드였는데 진짜 이름 찾아서 그린랜드가 돼가고 있지 않습니까? 그런데 이게 녹으면은 녹아서 7m 수면 올라가는 것만이 문제가 아니고 그 전에 이런 현상들이 일어날 수 있습니다. 지금 유럽이 저희보다 위도가 높은데도 좀 따뜻한 이유는 걸프 스트림 때문에 그런 거죠. 저 북극권 그 그린랜드 있는 부분에서 소금기가 많기 때문에 염도가 높기 때문에 싱킹이 바닷속으로 들어가서 이 커런트가 드라이브돼 움직이기 시작하는 처음에 그 출발점이 거긴데 그린랜드가 높고 노르웨이 쪽에 그 피오르드 쪽에 많이 녹게 되면은 그 염분이 그 바닷물이 짜던 바닷물이 덜 짜지게 되죠. 프레시워터가 많이 들어가게 됩니다. 그러니까 싱킹이 안 일어나서 커런트가 설 위험성이 있습니다. 이것은 과학적으로 증명해서 그 북극해를 그 얼음을 저 밑까지 던쳐서 그게 과학적인 역사 아닙니까? 그걸 조사해 보면은 그런 증상이 과거에도 몇 번 있었다고 그럽니다. 그게 만약에 그대로 된다면은 유럽은 어떻게 됩니까? 따뜻한 해류가 스톱이 돼버리니까 저희 위도보다 높기 때문에 굉장히 차지고 스톰이 눈보라가 굉장히 많아질 것입니다. 유럽에 대해 그 기후 변화에 대해서 유럽이 굉장히 신경이 많이 쓰는 이유는 그런 지역적인 이유도 있다. 그래서 저희도 우리 지역에 동북아시아 지역에 그 이 기후 변화가 주는 지역적인 영향이 무엇일지에 대해서도 심각하게 얘기를 해봐야 됩니다. 0.7도 전 세계적으로 상승했는데 저희는 1.5도 상승했습니다. 2배입니다. 도시화 현상이 포함됐다 하더라도 무시 못할 일이죠. 해수면 온도, 해수온 온도도 증가했고 강수량은 좀 증가 추세이긴 하지만 변동폭이 큽니다. 특히 여러분들도 다 아시다시피 전에는 1년 주기에 봄, 여름, 가을, 겨울이 도미넌트 했는데 에너지가 가장 많았는데 요새는 짧은 기간 내에 한 20일 내에 봄, 여름, 가을, 겨울이 포함되어 있는 정도가 됩니다. 열대성 나비가 나타났다든지 사과 주산단지가 얼로 옮겨졌다든지 굉장히 그 과학적인 근거들이 많이 갖춰져 있습니다. 저 모델 가지고 전망한 사례입니다. 강수량은 한 17% 증가할 것이고 고온 특일은 많이 아주 무더운 날은 굉장히 많이 증가하는 대신에 저온 특일은 좀 많이 줄어들 것이다. 그래서 좀 따뜻한 쪽으로 갈 것이다 그럽니다. 우리한테 영향을 주는 동아시아 해수 온도는 어떻게 되느냐? 해수 온도가 상승하는 거로 나와 있습니다. 그래서 최근 그 언론에도 많이 나오는 슈퍼 태풍이 발생할 가능성이 점점 높아지면서
그것이 우리한테 상륙할 가능성이 많아진다. 생각해 보십시오. 카트리나 같은 것이 우리나라에 왔다 그러면 어떻게 되겠습니까? 준비를 해야 됩니다. 어종변화는 뭐 이미 예견된 거고요. 아열대 기후 교과서적인 거로 보면은 지금 제주도를 포함한 남해안 일부 도서지방들만 아열대 기후가 된 거로 돼 있는데 모델을 돌려보니까 얼마 안 있어서 태백산맥과 소백산맥 산 주위 이외에는 전부 다 아열대 기후가 될 것이다. 겨울이 20-30일 줄어든다는 얘기입니다. 네. 겨울이 실종되는 단계까지 갈지 모릅니다. 그래서 이런 가스들을 해서 대응체제를 어떻게 되냐. 아까 말한 과학적도 중요하고 그것을 완화시켜서 도쿄 의정서에 관련된 오스가스 감축을 하는 전 세계 인류가 모두 힘을 합쳐서 감축하는 것도 굉장히 중요한데 CO2 같은 경우는 수백 년 걸리거든요. 메탄은 뭐 한 10여 년 걸린다 하더라도 한번 공기 중에 들어가면 사라지는데 그렇다면은 지금 증가하던 것을 증가율을 줄이거나 아예 감소시킨다 하더라도 글로벌 워밍의 추세에 지구 평균 기온이 올라가는 그 기울기를 좀 줄여줄 따름이지 쿨링을 시키기는 불가능하다라는 것이 과학자들의 생각입니다. 그럼 최대한도로 완화 쪽으로 노력을 하면서 결국 뭘 해야 되냐면은 우리 동식물체가 거기에 적응해 가야 됩니다. 프랑스 과학원에서 작년에 나온 그 보고서인데요. 적응을 가장 못하는 것이 뭐냐 하면은 오늘 주제가 많이 될 새랍니다. 새, 버드. 버드가 왜 적응을 못하는가? 회귀 본능이 있어가지고 자기 집을 찾아가려는 연어같이 자기 집을 찾아가려는 그런 본능이 있기 때문에 기온이 올라가고 그래도 그거에 따라서 올라가지 못하고 식물은 다 따라 올라가는데 곤충들도 다 따라 올라가는데 새들이 좀 취약하다 되고 있습니다. 오늘 주제하고 많은 연관이 있다고 생각 들어집니다. 적응 부분에 신경을 많이 써야 된다. 반기문 유엔 사무총장 아까 기자회견 하신 게 재작년 1월 17일을 하신 건데 심각하게 얘기하셨습니다. 자기 사무총장직의 최우선이 클라이밋 체인지에 글로벌 워밍에 자기는 뜻을 두겠다. 그래서 한국에서 그 작년 8월 15일 우리 정부에서 그린 그로스 녹색 성장 얘기를 했을 때 굉장히 기뻐하셨다는 얘기를 들었습니다. 요게 마침 그 작년 8월 15일 저희 정부가 그 그린 그로스 녹색 성장을 발표하던 날에 로이터 연합뉴스에 나왔던 건데 북극 빙하가 줄어들고 얼음이 다 녹아가지고 북극곰들이 수영을 하고 있다 이런 얘기입니다. 기사가 됐습니다. 심각한 상황이죠. 그래서 클라이밋 체인지는 글로벌 워밍은 여러분들이 참여해서 채식을 해 주시는 것이 완화에만의 목적이 있는 게 아닙니다. 그것 자체는 자연으로 돌아가는 거기 때문에 적응 프로세스입니다. 그래서 여러분들이 채식 그 식단을 하시면서 CO2하고 메탄하고 아산화질소 줄이는 데 내가 역할을 한다 생각하지 마시고요. 지구를 지키는 자연으로 돌아가는 내가 중심축이다. 적응, 어댑테이션 프로세스다라고 자긍심을 가지셔도 됩니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Zhang, for your eye-opening speech about the seriousness of climate change and your helpful life-saving suggestion. Please give him a warm round of applause again. Global warming is also a result of the lack of communication between human and nature, and between human and animals. If we can overcome these communication problems between all beings, we will be able to truly love each other, and the earth will become a paradise in no time.
Today we have a very special guest from Australia. The renowned animal telepathic communicator, Dr. Michael Bascom, will talk on the topic of communication with our animal friends. Let us welcome Dr. Bascom to the podium. Annyeong haseyo. You have all been very kind to me to invite me to your country. Everyone has been so good to me on your airline and at the airport. Customs and security were very kind and everyone was very gentle, and I'm having a very good time here. The animals, I am their ambassador and they push me into places that I feel uncomfortable with at times. I will do my best. The Supreme Master, Ching Hai, has created this environment for the world, and it's perfect for me because the animals are constantly reminding me that someone has to speak for them. And through Supreme Master TV, I am their ambassador, I am their spokesperson. So for that, I'm very grateful. Thank you. When I received the email to come to this country, my heart was so happy, jumping around, and I knew it was perfect for me to come. I was born a very sensitive little boy. I was born with an intuition. You are too. I'm not unique. I'm just on my path. You are on your path. I have telepathy as well. So now I have grown and continue to grow so I can be useful to the planet, to humanity, to the animals. When I heard about this book, the first thing is I want to hold the book. How does it feel? I'm a scientist. I went to university. I have 2 3/4 degrees. I have diplomas. I have many certificates, enough to line my bedroom wall. Now I've come to feeling. How does the book feel? Very good, very uplifting, it's very soft, it's full of love, full of stillness, full of kindness. It's a very good book. And I read somewhere, Supreme Master said, when we can communicate with the animals, there will be peace. We can all learn to do it. A little bit about my story. I said I was born sensitive, yes. I didn't understand the world. I didn't understand war. I didn't understand the aggressiveness of humans, how they can be. And so I turned in and off, and as we say in our country, got on with life, studied many things. 84, graduated in veterinary science and built my own hospital, and I thought I can help the animals. And the animals keep pushing me forward to spread the message to the world. And thank you again, Supreme Master TV, because this gives me the opportunity to do that. So I hear the scientists speak, and this is good. I would like to share what the animals speak to me with you. They forgive us. They are aware of our journey. The animals see who we are inside. They see how we are on the outside, and they're asking for us to come home. I'm not sure if you understand that. Peace, stillness, harmony,
joy. So when I'm working with a client, people come to me, I'm a veterinarian, the animal has a problem. It may be horse, cow, dog, bird, cat. It doesn't matter. I sit down or I stand if I'm on the land, and I have questions like, what does the animal feel? How does the horse, whatever, feel in spirit? How does it feel about its life as a horse? Very often, it's like I was as a child, sensitive, scared, not enjoying it, no peace, no harmony, no joy, equals illness. Same for us. So I measure that. I'm a scientist, and then the horses start telling me I have to speak to the human. The animals feel our tension. They feel our anxiety. They feel our pain. They feel our busy mind. They want still, calm, peace, harmony. So, I want to be scientific with this, and I learned kinesiology. I do a muscle test. So, always at the start, I measure at the beginning of the communication, what is the level, peace, harmony, joy? Most times, 0 or even worse, negative. You talk about global warming, this is about human conscious awareness. The animals are asking for us to lighten up. Peace, harmony, joy, 0. So, we can meditate, but I suggest to you we can learn from nature and from the animals. They can teach us the way. So, this book is a gift because it's written in very simple language. It's not complex. The pictures say something to us. The colors. The way home to peace, harmony and joy, we can make it complex or simple. End result is the same. The animals, honestly, I don't have a master as such. I have the animals and they push me hard. It's like I'm very grateful and I'm very honored to be pushed, and I do ask that they support me. Do you remember Orion in the Supreme Master TV video? The black horse, maybe you do. When I was on the plane coming here, I was meditating and he said, this is perfect. This is Melbourne, Australia. We're coming to Korea. Korea is not on my future outlook radar. Here I am. And then I said, what's next? He said, you have a shaman journey ceremony in South Dakota, July, August. This makes a triangle, Melbourne, Seoul, Rapid City. So what? He said, it's auspicious, it's important, trust me. Okay, I'm the messenger. He said, you will be cared for, don't worry. Okay. I trust the animals, I just trust them because they're uncomplicated. They don't have an agenda. They're here to support us. They're here to balance our mistakes. They're here to balance our aggression. And they ask me to tell you, still, peace, harmony, joy. Be gentle to the planet. Be gentle to yourself. Gentle to animals. Spend more time feeling the animals. I'll tell you one story. I like to laugh because everyone gets too serious.
this is a play of consciousness to be enjoyed. Just quickly, horses in my country can have very bad feet. They have many foot problems. It's more common than good. The feet are bad. 2 summers ago, our group, we meditate with the horses because they know I am a horse master. I know where the horses come from. And they said to me, "You humans are slow. Hurry up, hurry up. You're damaging the planet. You've got to get peace, harmony, and joy. Please, it's too aggressive. You keep damaging the planet." And we are feeling it through our feet. It's causing us some anxiety. So can you ask people to consider this and just slow down? I said, okay. That was, 20 months ago or something. I don't know the numbers. And already I'm here. So thank you, Korea, for opening your doors and having me here. And I'm not good at the structure of giving a speech. I just channel the animals and speak from the heart. So just a final one. When I communicate, the mind has a holiday. The horses don't care how much science I know. They don't care. So, feet firm on the ground. Then feel yourself in your heart. Open your heart. Feel the animal. This is how you communicate. You will feel much better. You will get well. I was asked to speak about a bird in this book just quickly. Mirabu is very easygoing, cheeky. I felt him and then read the story, so I know it's true. When you look at the photographs in here, you will get the feeling. He's like saying, chill out, just relax. Everything is in order. Just slow down and have fun with me. Well, like in the book, Supreme Master says, he chose the TV cable. Maybe he's saying TV's not all good. He doesn't care. It's like my dog. If I'm on the computer too long, my dog comes to me and says, "Come on, let's get outside. Get off the computer." So this is Mirabu's message. I would say, briefly, just relax. Everything is okay. Thank you. Thank you, Dr. Bascom. That was amazing and so touching. Ladies and gentlemen, please give him another warm round of applause. Thank you. Supreme Master Ching Hai has graciously accepted our invitation to join this conference. Now, ladies and gentlemen, let's extend a warm welcome to Supreme Master Ching Hai. Hello, Master. Hello, Master. Hello. How are you, Master? Hi, everyone. A very good day to you. God bless you. It's so wonderful to have you with us today. Thank you. I am very honored. Supreme Master Ching Hai, we are so honored and happy to have you with us. And thank you so much for setting aside some time from your busy schedule to join us today. I am very happy to be here with all these distinguished guests, important people, the media, government representative, the Congress people, the representative of the National Assembly, the publisher of the big company in Korea, and all involved.
to make this event a very meaningful and important for the public. Thank you ever so much. I have listened to all these speeches, the wonderful idea. Thank you, all of you. Thank you so much. Thank you, Master. We have great news for you. Your book, The Birds in My Life, has instantly become a bestseller in South Korea. Congratulations! Wow! Wow, thank God, thank God. Thank the Buddha, thank God. I'm very happy. Wow, what a surprise. Thank you for all the hard work. Thank you, the publishing companies. Thank you, everyone who made it happen. It will be good for the world in some little way. Well, what can I do for you to repay your kindness? Thank you for your love, Master. Supreme Master Ching Hai, today we are here with distinguished guests who represent many areas of society. They include leaders and experts from the fields of law, national security, journalism, education, religion, arts, and others. This diverse group of participants has gathered here to celebrate the publication of your book and also to join in the discussion about global warming. Supreme Master Ching Hai, before we begin the question and answer session with the distinguished guests, we'd be honored to have you share your thoughts and views on global warming. Well, we all know by now that it is the most urgent issue of our time. And every one of us should put forth all our strength, our resources, our energy and time in order to better the situation, to remedy the disaster that is coming toward us. It's already there. But we must try our best to curb it, to lessen the impact, and to stop it where it is. Not just for ourselves, but for the future generations. I'm sure everyone who is in power or everyone who is concerned about the planet is thinking hard or doing some urgent action diligently. And for that, I thank them all. And if I can help in any way or answer some of your inquiries so that we can clear our mind and work together toward the same goal, saving the planet, then please let me have this honor. Otherwise, we do have so much evidence scientifically, physically, globally already about the disaster of global warming. So I do not need to elaborate any further. Unless you have any more detailed questions, I will be very privileged to answer to the best of my knowledge, based on research, based on evidence, based on scientific proof. Thank you so much, all of you, for coming. Thank you, Master. You're welcome, welcome. Supreme Master Ching Hai, some of our guests have prepared questions that they'd like to ask you, and it would be such a great honor if we could hear more of your thoughts through these questions. Welcome, welcome. First, we have Mr. Kim Young-gyu, Commissioner of Gangwon Province,
Military Manpower Administration. Mr. Kim is a vegan and has been actively promoting vegetarianism as a solution to global warming in the public sector. Mr. Kim Young-gyu, please proceed. Welcome, Mr. Kim. 네, 안녕하십니까. 저는 강원지방병무청장 김영규입니다. 먼저 지구온난화 방지를 위해서 고귀한 활동을 하고 계시는 칭화의 무상스님께서 오늘 이 컨퍼런스에 영상으로 우리와 함께 자리를 같이 해주신 데 대해서 영광스럽고 매우 감사하게 생각합니다. 최근 제가 매우 감명 깊게 읽었던 사랑스러운 내 인생의 새들이 아마존.com과 한국의 교보문고에서 베스트셀러가 된 것을 진심으로 축하드리며 이 책이 보다 많은 사람들에게 읽혀져서 모든 생명을 존중하는 자비로운 세상이 되기를 바라는 마음 간절합니다. 저는 어릴 때 시골에서 소들도 기쁠 때는 웃고 슬플 때는 눈물을 흘리고 자신의 죽음 앞에서는 두려움에 떨고 있는 것을 보면서 동물들도 사람과 똑같이 감정을 가졌다는 것을 알았습니다. 그 영향으로 저는 비건이 되었고 지금은 공직자로서 지구온난화와 또 채식의 중요성에 대해서 국가기관과 공공단체를 다니면서 특강을 하고 있습니다. 질문을 드리겠습니다. 저자께서는 동물들과 많은 교감을 나누면서 책을 3권 저술하셨는데 지금 이 시대에 지구 안보에 있어서 가장 심각한 문제인 온난화에 대해서 동물들이 우리 인류에게 전하는 메시지를 들어보셨는지요? 들어보셨다면 어떠한 내용이었는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다, Commissioner Kim. Thank you for your good wishes and your vegan leadership. You truly assist your country through your kind-hearted efforts on behalf of the animals. Concerning the animals' message, yes, they have a message for us. It is the same message as that of past and present enlightened people since time immemorial. And that is, instead of killing fellow humans and animals and destroying the environment, we are to retain our noble human quality, love, compassion, and benevolence. We must live up to the principles of non-violence and forgiveness. The animals witness the climate catastrophe that is occurring around the world, which, besides contributing on a physical level to global warming, reflects the retribution from our harmful actions toward one another. However, despite the cruelty and unbearable suffering that they undergo at the hands of humans, the animals forgive all the time. With their pure heart, the animals are more closely connected with their great inner selves and do not fear death the way we humans do. The animals only worry for the loss of humans' noble qualities and wish for the killing to stop, so that humanity itself can be saved. So please, sir, continue doing what you're doing by informing all the people of how we can best honor the animals' love by stopping the killing and turn away from the meat, by adopting the vegetarian diet, and our soul will be saved, and so will be the planet. Thank you so much for your very caring question. 네, 감사합니다. 감사합니다. Thank you for your wise words, Master.
European Parliament supports reducing meat to lower greenhouse gases. Reduce your meat consumption or stop eating meat totally. During discussions on greenhouse gas reduction goals, the Climate Committee of the European Parliament officially recognized livestock's contribution to global warming and recommended a reduction of subsidies to the livestock industry to curb methane. My name is Jens Holm. I'm a member of the European Parliament. Please, be veg, go green, save the planet. Next we have Mr. Yoongi Hyun, a renowned children's author. Welcome, sir. 네, 안녕하십니까. 저는 동화를 쓰고 있는 윤기현이라고 합니다. 이번에 청하이 무사님께서 동물에 대해서 책들을 내셨어요. 그 다음에 현재 지구 온난화의 문제에 대해서 매진하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 특별히 동물들에 대해서 책들을 많이 내셨는데 동물들에 대해서 책을 내시는 특별한 이유가 계신가 하는 부분하고요. 그 다음에 이번에 한국에서 선생님의 새들에 대한 책들이 나왔는데 보통 문학에서는 새라고 그러면은 자유를 이야기를 하고 꿈을 이야기를 하고 이렇게 하고 있는데 스승님께서 많은 새들을 돌보고 새에 대해서 책을 내셨는데 특별한 이유라도 있는가 이런 부분이 궁금합니다. 대답해 주시면 감사하겠습니다. Hello, Mr. Yoon. Thank you for your thoughtful question. As a writer yourself, you probably have the experience that the inspiration for writing comes more from an inside feeling. Similarly, the writing came more from my love for them, and also I hope to share with the world about animal feeling and true ID, because they do have a true identification. They are not animal per se the way we see them, but they are divine beings as well, just like we are, except that they are more aware of their divine status. So I hope to share with the world some of my knowledge about the animals so that humans would honor and love them more. The dogs in my life and the birds in my life are both written about animals that have come into my life and have blessed both me and the world with their love. The third book, called The Noble Wilds, comes from a time when I was able to get to know and share the stories of some of the beautiful animals in nature. Now we all can see that nature is changing because of global warming. And the animals are directly affected as well. The International Union for Conservation of Nature has a list called the Red List that shows the species actually disappearing from the planet. At the end of 2008, the IUCN was monitoring a total of 45,000 species and said that 40% were threatened with extinction. It is difficult even to imagine this kind of loss. Furthermore, the correlation between animals and global warming is directly seen in the meat diet, as documented clearly by the United Nations 2006 report, Livestock's Long Shadow. The animals that are raised for meat, they are producing more greenhouse gases than all the transportation in the world combined. The main gases from the livestock raising are methane and nitrous oxide. Methane was already known to trap up to 23 times more heat than the most prevalent greenhouse gas, meaning carbon dioxide.
But recently it was discovered that methane heats the environment even more. Scientists say that methane causes up to 72 times the atmospheric heat trapping of carbon dioxide, average over a 20-year period. This means that the livestock industry contributes even more than what the United Nations originally calculated. So if we eliminate meat from our diets, we automatically and very quickly reduce global warming by a tremendous amount, if not the most of it. If everyone becomes vegan, stop livestock raising, our earth, the humans, the animals, the environment will definitely be saved. So for the love of humans and animals, I began to write about their intelligence, emotions, and great love. I also have dogs, and all animals are equally special in my heart, including the cows, the pigs, chickens, the fish, and so on. So by writing these books, I'm trying my best to protect them and to promote the vegetarian diet, to save the humans' lives and save our planet. Thank you. Some of the benefits of a vegetarian diet: lowers blood pressure, lowers cholesterol levels, reduces type 2 diabetes, prevents stroke conditions, reverses atherosclerosis, reduces heart disease risk 50%, reduces heart surgery risk 80%, prevents many forms of cancer, stronger immune system, increases life expectancy up to 15 years, higher IQ, conserves up to 70% clean water, saves 80% of the cleared Amazonian rainforest from animal grazing. A solution for world hunger. Free up 3.4 billion hectares of land. Free up 760 million tons of grain every year, half the world's grain supply. Consumes 1/3 fossil fuels of those used for meat production. Reduces pollution from untreated animal waste, maintains cleaner air, saves 4.5 tons of emissions per U.S. household per year, stop 80% of global warming, plus more. Save your life. Be veg. Go green. In regard to the birds that are part of my life, they came to me in a, spontaneous situation. I referred to it some other time already, but the reason I took care of the birds was because they were captured, and they were there in such a pitiful situation, like in such a small cages. They cannot even move too much, they cannot even fly, they cannot even have love and each other's contact as well as love of humans' contact. And it's just my heart feeling that I had to adopt them and I have to take care of them. I had no motive at that time except just a direct love from my heart, and I just had to do something. I guess if you are confronted with such situation, you will also do the same. Mr. Yoon, I love birds. Our next question comes from Mr. Kim Dong-hyun, a journalist from Joseon-ilbo, the largest newspaper in Korea. Hello. 네, 안녕하십니까. 조선일보 김동현 기자입니다. 네, 만나서 반갑습니다. 질문은 짧게 드리겠습니다. 지구온난화를 비롯한 이런 환경 문제를 해결하는 데 있어서 종교의 역할이 무엇인지, 그리고 또 시민들이 당장 할 수 있는 일이 채식 말고는 혹시 없는 건지 그런 점을 좀 보고 싶습니다. Okay. Hello, Mr. Kim. First of all, I would like to thank journalists such as yourself
for carrying out the very crucial role of informing the public at large about our planetary crisis and the solution to climate change. I think your question is very important. Religious leaders can give voice and strive to be a living example of the noble teachings according to their original founders, such as Jesus, Prophet Muhammad, Buddha, Guru Nanak, etc., etc., who espoused the compassionate vegetarian lifestyle. The scriptures from the teachings of these sages all emphasize the need to care for one another and be good stewards of our earth. In the Christian Bible, it is said that meat for the belly and the belly for meat, but God will destroy both it and them. The Buddhist Mahaparinirvana Sutra also stated that eating meat destroys the seed of compassion. And the meat eaters, every action will terrify all beings due to their bodily scent of meat. Therefore, religious adherents need to be reminded that to solve the environmental problem, we need to put these teachings into action. And the most effective action is something that citizens can do immediately. Be veg. Of course, another is go green, meaning take care of the environment and be frugal in our usage. To be veg is living in accordance with our true religious beliefs. Foregoing meat and adopting the plant-based lifestyle means we put the principle of compassion into action. So please, continue your noble duty as a reporter to remind people of the dignified moral lives that humans should lead by being veg and doing good deeds, apart from going green. Thank you, Mr. Kim Dong-hyun, for such a noble journalistic approach that you are doing. Thank you, Master. Vegetarianism in religion. The Baha'i Faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i writings of some aspects of health and healing. Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Cao Dai. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints. Christianity. Meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy 12. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adilila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata anew. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism.
A true monk should not accept such food and drink as has been especially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutra Kritanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh and wine, no matter what pilgrimages, fasts and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure. The supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Everybody knows that vegetarian diet is good for health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving self-nature, and then their level of consciousness will rise up automatically, and they will understand more than they ever did, and they'll be closer to heaven than what they are right now. Next, we have Ms. Kim Ju-hwa, a public prosecutor. 안녕하세요. 이렇게 질문할 기회를 주셔서 대단히 감사드립니다. 저는 사법작용을 담당하는 검찰에서 근무하는 공무원입니다. 저의 직업은 범죄를 수사하고 재판에 참여해서 범법 행위에 대해서 처벌을 하는 일입니다. 그렇기 때문에 일 자체가 정형화된 기준에 따라 사건을 처리하게 됩니다. 즉 이미 명확히 드러난 행위나 결과에 대해서 기준이나 관례에 따라 일을 처리하기 때문에 상당히 보수적인 성향을 띠게 됩니다. 그런데 지금 지구는 대단한 위기에 직면해 있습니다. 그리고 모든 사람들이 신속히 그들의 삶에 있어 변화가 요구되는 시기라고 생각됩니다. 이러한 시기에 이렇게 보수적인 성격의 업무에 종사하는 제가 어떤 자세로 업무에 임해야 하는지 그것이 궁금합니다. Yes, Mrs. Kim, this is a very, very good question. Actually, the best attitude at all time is to be guided by compassion. When we have to err, then we should err on the side of compassion. Of course, in your job, you must proceed according to the rules of the law and what has been defined as right and wrong. In fact, our physical world is governed by the same type of law, one that is very precise and consistent. That is, for every action there is an equal reaction. It is this law of physics that rules our physical universe and is also called the law of cause and retribution, cause and effect, or the karmic law, or action and consequence. Just as in your work, there are consequences for people's actions, in the physical universe, there is the same law. So when you speak about the swift change that is needed, if we already understand the nature of consequence, then it is easy to understand why we must stop killing animals and stop creating suffering for other beings, even including humans. The switch we need to make is toward a kinder, gentler approach to all things and beings around us, because we don't want to reap the bad consequence of killing. So we switch to the plant-based vegan diet, which offers kindness to the animals,
by letting them live in peace, then, consequently, humanity can also live in peace, and our world will immediately become a better place. So, the best way in life is to lean always toward universal love and compassion. Thank you. Miss Kim. Thank you, Master. Some of the diseases related to meat consumption and or production. Swine flu. Cured meats and fish increase leukemia risk in children. Antibiotic-resistant superbug infections from a strain of Staphylococcus aureus, blue tongue disease. E. coli. Salmonella. Bird flu, mad cow disease or Creutzfeldt-Jakob disease, 90% of the population at risk. Pig's disease or PMWS. Listeriosis. Shellfish poisoning. Preeclampsia. Campylobacter. Clostridium difficile. Diseases hidden in healthy appearing livestock. Some of the costs of meat eating. Infertility. Eating just one serving of meat per day increases the risk of women's infertility by 32%, with additional meat consumption increasing the risk. Heart disease. Over 17 million lives lost globally each year. Cost of cardiovascular disease is at least $1 trillion a year. Cancer. Over 1 million new colon cancer patients diagnosed each year. More than 600,000 colon cancer-related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about $6.5 billion. Millions of people are newly diagnosed with other meat-related cancers every year. Diabetes. 246 million people are affected worldwide. An estimated $174 billion spent each year on treatment in just the United States. Obesity. Worldwide, 1.6 billion adults are overweight, with 400 million more who are obese. Costs $93 billion each year for medical expenses in the United States alone. At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental. Use up to 70% of clean water. Pollute most of the water bodies. Deforest the lungs of the earth. Uses up to 43% of the world's cereal. Uses up to 85% of the world's soy. Cause world hunger and wars. 80% cause of global warming. Plus more. Some of the costs of milk consumption. Bacterial microbes, pesticides and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals. Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat. Breast, prostate and testicular cancer from hormones present in milk. Listeria and Crohn's disease. Hormones and saturated fat leads to osteoporosis, obesity, diabetes and heart disease. Linked to higher incidences of multiple sclerosis. Classified as a major allergen. Lactose intolerance. Plus more. Professor Choi Hae-sik has the next question. He is Vice Chairman of Korean Law Association and Chairman of Global Warming Emergency Measures Committee. Welcome, sir. 네, 스승님 감사합니다. 먼저 화상으로나마 스승님을 다시 뵙게 되어 감사드리고 또한 영광스럽게 생각합니다. 자연법 차원에서 말한다면 인간의 존엄성과 행복 추구권은 비단 인간만을 위한 것이 아니라 이 세상에 존재하는 동물에게도 인정되어야 하므로 국가의 강제력을 수반하는 실정법은 마땅히 살생과 육식을 금지하는 방향으로 제정되어야 할 것입니다. 그러나 전 세계적으로 도살금지법이나 육식을 금지하는 입법은 아직 나타나 있지 않고 있고 일부의 국가에서만 도살의 방법을, 다시 말해서 너무 잔인한 방법을 사용하지 말라는 정도로 그치고 있습니다. 스승님께 한 가지 여쭙고 싶은 것은 법은 사회의 안녕과 질서를 유지하기 위한
규범으로서 역할을 하지만 인류와 사회 문제의 근본적인 해결책은 될 수 없다고 봅니다. 이 시기에 보다 본질적인 문제 해결의 열쇠는 무엇이며 우리 인류에게 절실한 삶의 지표와 패러다임을 일러주시면 감사하겠습니다. Hi, sir. Thank you, Professor Choi. I'm also very honored to speak to you. Of course, what you said is correct, sir. That animals have the same right to dignity and happiness as humans. So we have to bring the standard of the legal structure up to a nobler level. This is the more essential key that you refer to. It is an inner quality that we can awaken and then cultivate. We can also encourage others toward these standards. You can form a circle of similar-minded thinkers, then present logical information to the government to suggest new law policy, such as the Meat-Free Act or the Killing Ban Act that you had mentioned. We have an abundance of up-to-date information on the harms of meat and the benefit of vegetarian available, always at www.suprememastertv.com, which are all free to download. If you need any further assistance, our association members will readily help you. As for the urgent life purpose and paradigm of humankind, whether in this perilous state of the planet or at any time, we should be models of love and compassion, exemplifying the human standard of righteous living. At this time, there is also the opportunity for change, both within ourselves and others. So, if you are already vegan yourself, please share this vegan message in every way possible. If enough people act on this message to live a life of peaceful caring toward others, with no harming other beings, then humanity has a future, and our children's children will be able to still live on this earth in harmony, abundance, and peace. Thank you, Master. Thank you. Next, we have Mr. Na Young Chil, the President of Ecology TV and Director of Korea Mass Media Club. Wow. Welcome. 뵙게 돼서 반갑습니다. 그리고 한국에서 출간한 책이 또 곧바로 베스트셀러가 됨을 또 축하드리고요. 저는 오늘 사실은 이 장소가 그 한 100여 명 분들이 모여가지고 소박하게 행사하는 건 줄 알았는데 이렇게 그 성대하고 큰 행사인 줄은 몰랐어요. 저 환경TV는 93년 개국 이래로 자연 생태 환경을 주제로 24시간 방송을 하고 있습니다. 때문에 당면한 기후변화 등의 지구 위기 상황에 대응함에 있어서 방송의 역할과 책임에 관해 고민을 할 수밖에 없습니다. 지금 지구의 모든 생명체들이 처해 있는 상황을 비유적으로 표현을 하자면 마치 고속도로에서 고속주행을 하던 자동차가 전방의 장애물을 감지하고 급 브레이크를 밟는 형국이나 제동거리가 너무 짧아 충돌할 수밖에 없는 그런 상황이라고 보고 있습니다. 우리가 할 수 있는 최선은 지금과 같이 일부 전문가나 환경운동가들 뿐만 아니라 모든 사람들이 머리와 가슴 그리고 몸이 따로 움직이지 않고 전체적으로 느끼며 행동하는 것이 간절히 필요합니다. 이것을 실현함에 있어 방송의 역할이 몹시 중요하며 가끔씩 이루어지는 캠페인이나 교육 프로그램들을 제공하는 정도로는 너무나 부족하고 무언가 파격적인 것을 제공하고 행해야 한다고 느끼고 있습니다. 그래서 제가 하는 방송의 기능이 머리로 이해하고 가슴으로 느끼는 단계를 뛰어넘어서
행위를 일으키는 그런 묘안이 생길 수 있기를 기대합니다. 이에 관해서 칭하이 선생님의 지혜로운 말씀을 듣고 싶습니다. 감사합니다. Thank you. 감사합니다. Hello, and thank you, Mr. Na. Thank you for your noble leadership in journalism and of Ecology TV. Your compassionate heart in your profession is already helping the planet. I agree with you completely about the importance of the role of the media. I'm sure the programs that air on your network have already had a huge constructive impact on people's lives and heal the planet. I also believe in people reacting as a whole, and that the media has the key role to play for this to happen. As I have said before, that I wish all the media would display a veg announcement every day on TV, newspaper, radio, etc., even on billboards. If they do, can you imagine what a difference it would make in the public's awareness? So please continue with the work you are doing now, and especially to promote the vegan, animal-free diet. This is the one step that everyone in the world can participate in, and it makes the biggest impact for our world. As mentioned, being veg removes methane from the atmosphere, thus cooling the planet. This also immediately shows care for the animals and for our own health, because we see more and more evidence that meat causes all kinds of cancers and carries bacteria, leading to such illnesses as mad cow disease, etc., etc. So it is much healthier to be veg. More and more scientists today are talking about the vegan diet as being key to stop global warming. Nobel Prize-winning Dr. Rajendra Pachauri of the United Nations Intergovernmental Panel for Climate Change recently stated that the livestock industry contributes even more to global warming than what was previously reported by the UN 3 years ago. And expert climatologist Dr. James Hansen from the USA has agreed that being veg, mean animal-free diet, is the most significant thing to do to halt global warming. So this is the message that will literally change our world the most quickly. I wish your TV channel much success in joining to spread this valuable message. God bless you and your channels, all personnel, and your loved ones and their loved ones. Thank you so much, Mr. Na. Thank you, Master. 인간이 언제부터 고기를 먹기 시작했는가 모르지만은 그 고기를 먹으면서 그 여러 가지 그 문제들이 많이 생기고, 지금은 또 도시가 이렇게 커지니까 그 대량 생산, 그다음에 대량 유통, 그다음에 대량 소비를 이렇게 지향하고 있는데, 그런 부분으로 가면은 결국에 인류의 그 멸망이라는 이런 부분에서 앞으로 채식을 한다면은 도시가 가지고 있었던 어떤 그런 회색이랄까, 도시가 가지고 있었던 어떤 부정적 기능들도
상당히 많이 극복될 수 있지 않겠느냐 이런 생각을 해봤습니다. 인간이 가공해서 주는 것이 우리가 먹고 있는 식량인 줄 알고 있는 이런 애들에게 작품으로라도 자연 속에서 나오는 채소, 그다음에 자연과의 어떤 교감, 그다음에 동물, 그다음에 우리 인류가 어떻게 그 자연과 공존해 살 수 있겠는가 이런 부분들을 작품 속에 담아서 애들에게 전해보려고 생각을 하고 있습니다. 그리고 그 칭하이 우상사님이라는 이렇게 영적 지도자라고만 이렇게 단편적으로 알고 있었는데 직접 이제 뭐 영상이지만은 만나 뵈니까 굉장히 그동안 좋은 활동 많이 하셨던 것 같고 뭐 다음에 혹시 기회가 된다면 뭐 방한을 하시거나 하면은 제가 꼭 만나 뵙고 뭐 인터뷰라든지 뭐 이런 그런 기회가 있었으면 좋겠다라는 생각을 하게 됐어요. 한 몇 년 전부터 저희 메이저 신문사 쪽에서도 그런 지구 온난화에 대한 얘기를 꾸준하게 하기 이제 시작한 단계예요. 그래서 저도 그걸 보면서 심각하다라고는 생각을 했었는데 사실 피부에 확 와닿지는 않았었거든요. 근데 이런 여러분들이 이게 특히 권위를 인정받고 있는 분들이 그런 얘기를 많이 해주실수록 이렇게 사람들도 체감하게 되고 칭하이 우상사 같은 분들이 이런 활동을 하는 건 굉장히 바람직한 일이라고 생각을 합니다. 예. 채식주의자는 아닙니다. 그래서 오늘 이 계기도 있으니까 한번 그런 친구들이나 만나서 한번 또 얘기하면서 채식에 대해서 한번 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 환경 문제라든지 채식에 대해서 이렇게 깊이 생각을 해왔던 건 아닙니다. 이런 책이나 칭하이 문화에서 썼던 그 내 인생의 사랑스러운 내 인생의 책들 그리고 또 직접 이런 방송을 보면서 많은 생각을 하게 됐고요. 여러분들도 칭하이 우상사님 책을 읽으면서 그에 대해서 한 번씩 읽어보시면서 환경 문제나 채식에 대해서 한번 생각해보는 시간을 가졌으면 하는 바람을 갖고 있습니다. 평소에 흔히 생각하기에 지구 온난화를 해결한다 그렇게 하면은 이제 대중교통을 이용한다든지 일회용품을 적게 사용한다든지 그 정도에 대해서만 알고 있었는데요. 채식이 지구 온난화를 줄일 수 있다는 가장 확실한 방법이란 얘기를 들었고요. 이제 알았으니까 일상생활 속에서 육식을 좀 더 줄이고 채식을 좀 더 많이 해야 되겠다고 느꼈습니다. 점점 채식으로 바꿔서 나중에는 꼭 채식을 하도록 할 생각입니다. Be veggie, go green, save the planet. I'm one human elected by the animals to be their spokesperson, so to have that opportunity to share to the world at one time is very humbling, and I'm full of gratitude to Supreme Master TV for this opportunity, and I know the animals are very happy. And regarding this global crisis of global warming, what do the animals say? I heard the Supreme Master answer this question just a little while ago, and her answer corresponds with what I'm hearing from the animals. They would like us to elevate our conscious awareness. They would like us to connect with the God within and be peaceful and be calm. And when this happens, we won't need to eat them anymore. The big message to me is that once the human consciousness across the globe comes to a certain point, everything will reset and be normal. So what's happening in the environment is mirroring back to us the way we are behaving and thinking. When that changes, then the environment can go back to being restful and peaceful and heal itself. 평소에 시민들이 생각하는 것이나 또는 지금 국가 정책도 대부분 보면 이산화탄소를 줄이는 데에만 신경을 쓰고 있습니다. 근데 이산화탄소를 줄이는 것은 적게는 5년 내지 10년 정도 걸리거든요. 근데 가장 빠르고 쉬운 방법은 오늘 우리 컨퍼런스에서 또 거의 모든 분들이 다 같이 인식을 하셨지만은 채식이라고 생각합니다. Be veg, go green, save the planet.